log in again. I'll log out. I can't even open, I can't get into Zoom to log out of Zoom. I don't think. You want me to just kick you out and you can come in again? Yeah. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna. Weird. Don't let me kick you You out. can't even kick me out. There's something going on here. Yeah, something with Zoom, it seems. I can't even knock you out. So I'm still frozen, Yep. Yeah. but you can hear me. Yeah, we can hear you. Okay. So Can you turn off your camera and then turn it on back again? I can pull it out. Maybe. ¿Salió? Sí, salió. We can see you now. It may be temporary. Anyway, let's see. I plugged in another connection if we need it. Okay. So last week we were talking, what was last week or 3 weeks ago? We were talking about Maharaj Parikshit and his response. Ya sea que fue la semana pasada o 3 semanas atrás, estábamos hablando de Maharaj Pariksit y su respuesta. His response to being cursed. Su respuesta al ser maldecido. And he accepted that it was Krishna's desire. That was his first, once he was angry, but once he got over his anger, he accepted as Krishna's desire. Y él aceptó que era el deseo de Krishna. Estaba molesto, pero aceptó que era el deseo de Krishna. And here's, we're reading on page 27. Okay. And it doesn't have a verse number, but it's the second translation on the top of the page. Okay. You see it? While the king was thus repenting. You see that verse? Let me, okay. It's, Parikshit, while Maybe your page 27. the king not received by any formal welcome? No. No, on the top of the page, it says translation, and then right below that, it says translation. Yeah, Page once 20. upon a time. No, Parikshit. no. Oh, yeah. The king not, no. Can you repeat what he said? Well, the king was thus repenting. Wow. Okay. Oh, no. Cuando el jefe, how do you El say it? rey, cuando el rey El rey, se arrepintió, he received the news of his death. recibió las noticias de su muerte. Because of a bite of a snake. Por la mordida de una serpiente. And caused by the curse of that sage's son. Y fue debido a la maldición del hijo de ese sabio. The king accepted this as good news.
El rey lo aceptó como buenas noticias, for it would be the cause of his indifference toward worldly things. porque sería la causa de su indiferencia por cuestiones mundanas. Isn't that interesting? ¿No es interesante? He learns he's going to die, and he said, "Oh, that's good. Now I'll just Él, become. It's good because it'll make me renounced." él supo que iba a morir y dijo, eso es bueno porque entonces eso me va a hacer renunciante. Hmm. Interesting response. Una respuesta interesante. So let's read the purport. Vamos a leer el significado. The path of perfection frees one from all material attachments. El camino de la perfección nos libera de todos los apegos materiales. And thus one becomes fit to enter into the spiritual kingdom. Y entonces uno se vuelve viable de entrar al reino del espiritual. Therefore, those who are materially poverty-stricken are better candidates than those who are materially prosperous. Por lo tanto, aquellos que son materialmente apegados a la pobreza son mejores candidatos que aquellos que son prósperos materialmente. Maharaj Parikshit was a great devotee of the Lord Maharaj Pariksit fue un gran devoto del Señor and a bona fide candidate for entering into the kingdom of God. y un candidato fidedigno para entrar al reino de Dios. But even though he was so, his material assets as the emperor of the world were setbacks to perfect attainment of his rightful status as one of the associates of the Lord in the spiritual sky. Pero aunque lo era, sus logros materiales como emperador del mundo fueron retraídos para obtener para lograr lo perfecto en su correcto estatus como uno de los asociados del Señor en el cielo espiritual. He was a king, and kings in that time were very wealthy. So he was seeing that as an obstacle. Era un rey y era muy rico y los reyes en ese estatus en esa época se veía como un obstáculo. As a devotee of the Lord, he could understand that the cursing of the Brahmana boy, although unwise, was a blessing upon him, being the cause of detachment from worldly affairs, both political and social. Como un devoto del Señor, él podía entender que la maldición del hijo del Brahmana, aunque no era sabia, fue una bendición con él, porque fue la causa del desapego de las cuestiones materiales, ambas políticas y sociales. Shamik Muni also, after regretting the incident, it's the boy's father. Shamik Muni también después de arrepentirse del incidente, él era el hijo del Brahmana, del padre. Conveyed the news to the king as a matter of duty so that the king would be able to prepare himself. In other words, Samik Rishi sent the message that my son cursed you to die in 7 days. So that's how he knew. So this verse is about him hearing the news. Hizo que las noticias llegaran al rey como una cuestión de deber para que el rey fuera capaz de prepararse a sí mismo para ir de vuelta con Dios. En otras palabras, este verso se refiere al momento en el que estaba recibiendo las noticias. Imagine you got an email that said, you've been cursed and you're going to die in 7 days. Can you repeat, please, Kurita? Sorry. Imagine you got an email that said you've been cursed and in 7 days you will die. Imagínense que reciben un correo donde dice que en 7 días van a morir. And you said, I just got an amazing email, fantastic news. Acabo de recibir un increíble correo, noticias maravillosas. Now I can detach from everything. Ahora me puedo desapegar de todo. Gives you an understanding of the heart of Parikshit Maharaj. Ese es el entendimiento en el corazón de Parikshit Maharaj. And the thing is, if you have nothing, you don't have anything to give up. But if you're a king, that's not so easy to give up. You have so much.
Y la cuestión es que si no tienes nada, pues no tienes mucho que renunciar, pero si eres un rey, realmente tienes mucho a que renunciar. So it was time to give it up, and he gave it up, Así que era tiempo de renunciar y él renunció. just like you go to the toilet and you flush it down. The scripture, Nectar of Devotion, says he gave up everything just like that. Es como si vas al baño y le bajas a la taza, ¿no? Las escrituras dicen eso, que Parishi Maharaj renunció a todo de jalón. That's we read that, I think, in Nectar of Devotion. Eso creo que lo leímos en el Néctar de la Devoción. The incident of the king's garlanding the Muni was not sufficient cause for being cursed to death. El incidente de la guirnalda del rey de Muni no fue una causa suficiente para ser maldecido a muerte. But since there was no way to retract the curse, the king was informed to prepare for death within a week. Pero ya que no era posible regresar a esa maldición, el rey fue informado que tendría que prepararse para morir en una semana. Both Shamik Muni and the king were self-realized souls. Ambos, Shamek Muni y el rey, eran almas autorrealizadas. Samek Muni was a mystic and Maharishi Parikshit was a devotee. Shamek Muni era un místico y Maharaj Pariksit era un devoto. Therefore, there was no difference between them in self-realization. Por lo tanto, no había diferencia entre ellos y la autorrealización. Neither of them was afraid of meeting death. Ninguno de ellos tenía miedo de conocer a la muerte. Maharishi Parikshit could have gone to the Muni to beg his pardon. Maharaj Pariksit podía haber ido con Muni para rogar por su perdón. But the news of the imminent death was conveyed to the king with so much regret by the Muni that the king did not want to shame the Muni further by his presence there. Pero las noticias de la muerte inminente que le llegó al rey estaban llegadas con tanta pena por Muni que el rey no quería apenar a Muni más allá en frente de su presencia. He decided to prepare himself for imminent death and find out the way to go back to Godhead. Él decidió prepararse a sí mismo por su muerte inminente y encontrar la forma de regresar de vuelta con Dios. So what I like about this story is that if something like this happened to us, Lo que me gusta de esta historia es que si algo parecido así nos pasara a nosotros, it would be very difficult to just accept it and not have any ill feelings towards Samik Rishi or towards his son Shringi. Sería muy difícil aceptarlo o no tener sentimientos negativos contra Krishi, His name is Shringi. Shringi. Yeah. So Parikshit Maharaj he's focused now on going back to Godhead. Así que Parikshit Maharaj está enfocado ahora en ir de vuelta con Dios. He could be focused on Shringi, Podría haberse enfocado en Shringi, that boy, so-called Brahmin, he cursed me, he should be killed. He could be thinking like that. ese muchacho llamado Brahmana que me va a matar, y podía haber hecho eso. And he could die thinking like that. Y podía haber muerto pensando de esa manera. And I'm sure a lot of people in his situation would die thinking of that boy and the injustice. Y estoy seguro que muchas personas hubieran muerto en esa situación pensando con ese chico y pensando en la injusticia. Do you agree? ¿Están de acuerdo? Yes. So here's a thought. Así que aquí hay un pensamiento. You know, you might say, well, you know, so many bad things happen to me, but I'm not dying. So is it okay that I have these feelings, these bad feelings? Así que tú puedes decir, bueno, tantas cosas están pasándome a mí, pero bueno, no estoy muriendo, así que... Lo mismo.
It's exactly the same thing. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque cuando ustedes pensado, ¿Piensan? piensen, ah, ah, una persona que ustedes hate. Odian. Yeah. What happens? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? Ahora, that person's in your heart. Esa persona está en tu corazón. And the hatred you have for that person's in your heart. Y el corazón que tienes por esa persona está en tu corazón. El odio que tienes está en tu corazón. I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. Do you have time for that? ¿Tienen tiempo para eso? Do you have time for that? ¿Tienen tiempo para eso? Okay, he had 7 days. O él tiene 7 días. You say, well, he doesn't have time for that because he has 7 days. O bueno, él no tiene tiempo para eso porque tiene 7 días. Now, we need every minute that we can get in order to be Krishna conscious. Así que necesitamos cada minuto que podemos tener para ser conscientes de Krishna. Correcto? So we don't have time to hate somebody Así que no tenemos tiempo para odiar a nadie, because that's going to take away our time from chanting and hearing and serving. porque eso se va a quitar, nos va a quitar el tiempo para cantar, servir y escuchar. So we might say, Prabhu, Mataji, can you do some service? And you say, I don't have any time. Así que podemos decir, Prabhu Mataji, ¿puedes hacer algún servicio? Y tú puedes decir, no tengo tiempo, nada de tiempo. Then I say, what are you doing? Y yo voy a decir, ¿qué estás haciendo? Oh, I'm spending all my time hating this person. I have no time now. Oh, estoy usando todo mi tiempo odiando a esta persona, por eso no tengo And- tiempo ahora. And you laugh, but it's true. Y se ríen, pero es cierto. That's what occupies us. Eso es lo que nos ocupa. I think we're talking about this in one class, that Krishna is sitting in our heart on the altar of our heart. Creo que estamos hablando de esto en una clase, que Krishna está sentado en el altar de nuestro corazón. And sometimes we say, Krishna, you're going to have to step aside because I want to bring in this other person and shoot arrows at them. So there's no room. I don't want to hit you with the arrow. So you just go somewhere else. Let me bring this person in my heart and shoot arrows at him because I hate him. Y tienes que decirle, Krishna, necesitas ponerte a un lado porque tengo esta persona, tengo unas flechas y esta persona que estoy odiando, así que por favor hazte un lado porque no hay espacio para ti. It's kind of like going to an altar and taking Krishna off the altar and putting up a image of someone you hate and throwing darts at it. So that's what we're doing. Es como subir al altar y quitar a Krishna de donde está y poner a la persona que tú odias en su lugar. Es un poco eso. So I think it's a good meditation. Así que creo que es una buena meditación. Not just if somebody hurts us, but anything that distracts us from Krishna, we should think, I don't have time to think about this. No solo que una persona nos perturbe, sino el hecho que estemos, que nos quita el tiempo de pensar en Krishna. And you all know what you hate is much more intense than what you love. Y todos ustedes saben que lo que odian es más intenso que lo que aman. So the person you hate can easily occupy your mind and heart. Porque la persona que tú odias fácilmente puede ocupar tu mente y tu corazón. The other thought, aside from time, is I don't have the energy for this. Y la otra cuestión, aparte de eso, es que no tengo la energía para esto. Raise your hand if you have the energy to hate somebody. Levanten su mano si tienen la energía para odiar a alguien. Only Gopinath. Solo Gopinath. Well, you must have more than 24 hours a day because you can spare some time from your service to hate somebody. Pero puede que tengas más de 24 horas al día porque estás usando tiempo para odiar a alguien más. Anyway, you get the idea.
Bueno, de cualquier forma ya entendieron la idea. Yeah. So the other thing we learn from this is that Maharaj Parikshit didn't make an assumption that like Krishna has forsaken him or this is unfair. Y la otra cuestión es que Maharaj Pariksit no asumió de que Krishna era injusto y que era injusto que estuviera padeciendo esto. Did you ever feel like that? Something bad happened, you think it's not fair. ¿Alguna vez han sentido que algo malo que pasa es injusto? Where's God? God has forsaken me. ¿Dónde está Dios? Dios me está castigando. Or God hates me. O Dios me odia. He didn't take it like that. No lo tomo así. He thought immediately, how was this going to be good for me? It was just like instantly he thought, this is going to be good. Inmediatamente pensó cómo esto va a ser bueno para mí. Okay, I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. How many of you want to go back to Godhead? Raise your hand. ¿Cuántos de ustedes quieren ir de vuelta con Dios? Levanten su Even if you mano. don't think you're qualified. Incluso si piensan que no están cualificados. Okay, now how many of you want to die? Raise your Ahora, hand. ¿cuántos de ustedes quieren morir? Levanten su mano. We only have two suicidal people. Solo tenemos dos suicidas. So you know that saying, everyone wants to go to heaven and nobody wants to die. Conocen ese dicho que todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. We have 3 people that are ready to die. Yeah. Tenemos But- 3 personas listas para morir. But that's kind of how Maharaj Parikshit took it. He said, well, if I'm going to die, then this is my big chance. Pero así es como Maharaj Pariksit lo recibió. Esta es mi oportunidad. Voy a morir, entonces es mi oportunidad. Yes? ¿Sí? Interesting, right? Es interesante, ¿no? I learned something once, which is extremely valuable, of a question we can ask ourselves, a very valuable question. Aprendí algo una vez que es una pregunta muy interesante y valiosa. When something bad happens and you're complaining about it and complaining to everybody about it and complaining about everybody, there's a question you can ask. Cuando algo malo pasa y te estés quejando sobre todos y sobre las personas, hay algo muy bueno que te puedes preguntar. And I know this question will sound strange, Y sé que esta pregunta va a sonar extraña, but the question you ask yourself is, what is good about this? pero la pregunta que es buena es ¿qué es lo bueno acerca de esto? And your immediate response is going to be nothing. Y tu respuesta inmediata va a ser nada. And you keep thinking about it. What is good about this? Y si sigues pensando qué hay de bueno en esto, And you keep thinking. y sigues pensando, And you, we once did, I don't know if we did this in the forgiveness class, but I have this exercise where you make a list of all the people who hurt you and all the people who helped you. no sé si hicimos esto en los ejercicios del perdón, pero tienes toda una lista de estas personas que te lastimaron y esta lista de personas que te ayudaron. And you can do this after class. Y puedes hacer esto después de la clase. And next to the person's name, you write down what you learned from them. Y a un lado de la lista de las personas, de los nombres de las personas, escribe lo que aprendiste de ellos. And that also includes if you've learned anything from the people who hurt you. Y también incluye si aprendiste algo de las personas que te lastimaron. Because sometimes you do learn. Porque algunas veces aprendes. So you have these 2 columns, the people who helped you, the people who hurt you, and what you learned from them. Así que tienes estas 2 columnas, las personas que te lastimaron, las personas que te ayudaron y a lo que aprendiste de ellas. And I say, well, go down the list of the people who hurt you. And if there's anything you learned from them, don't you think you should put them on the side of the people who helped you? Sorry, can you repeat, Gurda? If you go down the list of people who hurt you, and for every lesson that was learned by any of them, then I suggest you put them on the other side of the list of people who helped you. Ok, así que vas a la lista de las personas que te lastimaron y por cada cosa que pusiste que aprendiste de eso, entonces vas a poner esas personas en la lista de las personas que te ayudaron porque es lo que estaban haciendo.
It's true, isn't it? Es verdad, ¿cierto? If someone helps you learn something, then you have to see them as someone who's helping you, even though it's painful. Alguien te ayuda a aprender algo, te lastima. Oh, sorry. Someone hurt you or teach you. Hurts you. Alguien te lastima y aprendes de eso, ¿no? So that's what happens when you ask the question, what's good about this? Así que es lo que pasa cuando te haces la pregunta, ¿qué hay de bueno en esto? And you know in your own life, Y sabes en tu propia vida sometimes something bad happens and you say, I'm never going to do that again. que algunas veces algo malo pasa y dices, nunca más voy a volver a hacer esto. And so that's good. Now you know there's something you should never do because you'll get hurt and you'll never Yes. do it the rest of your life. But you had to get hurt before you learned that. Y eso es bueno porque ya sabes que no vas a volver a hacer eso, pero tuvo que dolerte para saber que no tenías que volver a hacer eso. And sometimes you cannot learn unless you make a mistake. Sometimes there's just lessons you could never learn unless you get hurt. Y algunas veces hay lecciones que nunca vas a aprender a menos que seas lastimado. The little 5-year-old boy is climbing up the tree. Don't climb up the tree, you're going to get hurt. And he just climbs up the tree. El pequeño niño de 5 años que está subiendo un árbol y que le dices no te subas porque te vas a lastimar y él solamente se sigue subiendo. Climbs to the top and falls down, breaks his ankle. Se sube hasta más arriba, se cae, se rompe su brazo Now he learned. y ahora él aprendió. Too young to climb that high. Demasiado joven para subir tan alto. Sometimes that's the only way you can learn. Algunas veces es la única forma en la que puedes aprender. You agree? ¿Están de acuerdo? Well, some of us even are kind of dull and we don't learn, unfortunately. Algunos de nosotros somos como un poco tercos, indulgentes y ni así aprendemos desafortunadamente. But Krishna Priya, if you don't learn the first time, Krishna will give you a chance to learn the second time. Pero Krishna Priya, si tú no aprendiste la primera vez, Krishna te va a dar la oportunidad de aprender en la segunda vez. Because every time you do the wrong thing, you'll suffer. Porque cada vez que hiciste lo incorrecto vas a sufrir. If you don't learn the first time not to do it, then you'll climb back up the tree and fall out again. And you go, okay, maybe I shouldn't climb up trees. Y si no aprendiste la primera vez cómo hacerlo, entonces vas a subirte otra vez al árbol y te vas a caer. And you all know that sometimes it takes falling out of the tree many times before we learn. Y todos sabemos que toma muchas veces caerse del árbol para aprender a no hacerlo. Actually, we've been falling out of trees for many lives. De hecho, nos hemos estado cayendo de los árboles por muchas vidas. We're still learning, yeah. Y aún así estamos aprendiendo. And the other thing, as we said, that Maharaj Parikshit thought detachment is a good thing, and this will be an impetus for me to become detached. So he accepted it in a positive way. Y la otra cosa que estamos aprendiendo es que Maharaj Pariksit dijo, el desapego es bueno para mí, esta es una forma de desapegarme, en una forma positiva. And Prabhupada said to go back to Godhead, you have to be detached. Y Prabhupada dijo, para ir de vuelta con Dios tienes que estar desapegado. So he thought, oh, this is good. Maybe on my own, I wouldn't become this detached, but like this is like such a good opportunity. It's kind of forcing me. Así que pensó, oh, bueno, esto es bueno porque tal vez por mí mismo no hubiera llegado a este nivel de desapego, pero esto me está como forzando. So the idea is that if we're smart, Así que la idea es que si somos if we're inteligentes, smart, sometimes we see a reverse as something we need because we don't have the strength to do it ourselves. Si somos inteligentes, algunas vemos la reversa de las cosas que necesitamos para volvernos más fuertes. You know, it's like sometimes you're not healthy, you go to the doctor and he says, you have to exercise. Como algunas veces que no eres saludable y vas con el doctor y te dice tienes que hacer ejercicio.
and you're really sick now. And it's the only, maybe for some people, it's the only way they'll ever exercise is they'll get so sick that they have to. Y estás tan enfermo ahora que a veces para algunas personas es la única manera en que hacen ejercicio es que estén demasiado enfermos que realmente tienen que hacerlo. You know, there's a lot of people who are like 50 or 60 and they say, I'm in better shape than when I was 25. Muchas personas de 50, 60 años dicen, estoy en mejor condición de que cuando tenía 25 años, Because they were so sick. porque estaban tan They enfermos were forced by the sickness. y que fueron forzados por la enfermedad. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So if it's seen in the proper way, it'll be seen as a blessing. Así que si se ve de la forma apropiada, se va a ver como una bendición. Mhm. So we can read more, but does anyone have any questions before we go on? Podemos leer más, pero ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que vayamos? Then you know the question everybody asks, do I have to suffer? Is that the only way I can learn? Y entonces la pregunta que todo el mundo hace, ¿tengo que sufrir? ¿Es la única manera en la que voy a aprender? No, it's not the only way. No, no es la única forma. But most of us can't learn the other way. Pero la mayoría de nosotros no puede aprender de la otra forma. Well, what's the other way? Don't climb up the tree. You're going to hurt yourself. We don't usually learn that way. Pero ¿cuál es la otra forma? No te trepes al árbol porque te vas a caer. No aprendemos de esa forma. But if you learn, if you take good instruction and you learn, then you avoid that problem. Pero si aprendes y tomas la instrucción y aprendes, entonces vas a evitar el problema. Now, Yo- you know, there's a verse in the Gita. It's such an interesting verse. Hay un verso en el Gita, es muy interesante. Krishna says, wherever you go in this world, there's birth, and there's disease, and there's old age, and there's death. Krishna dice, donde sea que vayas al mundo hay enfermedad, muerte y vejez. And you think, that's not fair. Y tú piensas, eso no es justo. I want my money back. Quiero que me regresen mi dinero. I came here to enjoy. Ni siquiera lo puedo To get disfrutar. old, Voy a envejecer, it's not fair. no es justo. Why did Krishna do that? ¿Por qué Krishna hizo eso? Let's say we all lived 100,000 years, Digamos que todos vivimos 100,000 años. and you're all like 30 years old. So you have what? Three months. 99,070 years left of your life. Así que tienes 30 años, así que tienes 993,000 años más por vivir. And you lived in this environment, which was like paradise. Y vives en este ambiente que es como un paraíso. Perfect weather, El clima, el perfecto, no industry, no big cities. no grandes ciudades, no industrias, Everybody's nice. todos son agradables. There's more wealth on the planet than we need. Hay más riqueza en el planeta de lo que And necesitamos. come to one of my classes, Y vienes a una de mis clases and I say, you know, this world's not so great because you're going to get old and die. y vienes a una de mis clases y yo digo, ¿sabes que este mundo no es tan genial porque vas a envejecer y vas a morir? And you're thinking, well, that's 100,000 years from now. I'm not worried about it. Y tú piensas, pero faltan como 100,000 años de eso, así que no me preocupo. And then I say, this world's a place of suffering. You say, no, it's not. I'm not Y después suffering yo at all. digo, It's fantastic. este lugar es un lugar de sufrimiento. Y yo te digo, no, es un lugar fantástico. And then, so then you naturally think, well, why didn't Krishna make it like that? Why did he make 100 years or 70 years? Y entonces automáticamente piensas, entonces Krishna, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué no lo hizo 100 o 70 años? And then you have to get old, which is like not fun. Y luego tienes que envejecer y no es divertido. And you'll find out someday it's not fun. Y se lo van a averiguar un día que no es divertido. And so naturally the question is, why did Krishna make it like that?
Y la pregunta es, ¿por qué Krishna lo hizo así? You know, I think about this a lot. Y saben, estaba pensando mucho, en esto mucho. And one time I was giving a class on this, Y una vez estaba dando una clase sobre esto. and I was realizing that the fact that there's so much death around us, which is so unpleasant, is what is actually causing us to be more serious about our spiritual life. Y el hecho de que haya tanto muerte alrededor de nosotros, eso nos causa ser más serios en la vida espiritual. Isn't it? ¿No es cierto? It's just so Krishna did that because he knows we need that. Krishna hizo eso porque sabe que lo necesitamos. You know that joke? ¿Conocen esa broma? I think I've told it before. This man makes a deal with God to give me a warning. You know, give me a little warning before I'm going to die so I can prepare myself. Este hombre hizo una muerte with God. Yeah, With with God, a little Y agreement. hizo un acuerdo con Dios de que he was going to tell him when to lie. Give me some warning, you know, tell me Que in le iba, advance so I can prepare. ok, que le iba a dar una advertencia cuando muriera para que él pudiera estar preparado. So the man dies and goes to heaven and he didn't get any warning. It's he's kind of like, God, why didn't you tell me? You know, you told me you were going to tell me. Why didn't you tell me? Y entonces el hombre muere y se va al cielo y no recibió ninguna advertencia. Y entonces dice Dios, pues tú dijiste que me ibas a decir, pero no me dijiste. And God said, I did give you warning. Y Dios dijo, claro que te avisé. He said, no, you didn't. Dijo, no, no lo hiciste. Yes, I did. Sí lo hice. What warning? ¿Qué advertencia? You had arthritis. You had? ¿tuviste artritis? You had an ache in your back. ¿Tenías dolor en tu espalda? Your hair was turning gray. ¿Tu pelo se estaba volviendo gris? You had wrinkles all over your face. ¿Tenías arrugas en toda tu cara? You didn't have the energy you had when you were younger. ¿No tenías la energía que tenías cuando eras joven? I gave you all the warning signs and Te you di didn't see todas- you didn't see them. Te di todos los signos de advertencia, pero tú no los viste. But most of us, we see those warning signs. Pero la mayoría de nosotros vemos estos signos de advertencia. So that's good Así que eso es bueno. because at some point we realize, okay, if I am going to die, I should figure out what I'm going to do now. Porque si en algún punto sabemos que vamos a morir, entonces puedo averiguar qué puedo So- hacer ahora. I was at a lecture when Prabhupada was talking about this story. Estaba en una clase y Prabhupada estaba hablando acerca de esta historia. So the story is that Parikshit Maharaj had 7 days. He was cursed. You will die in 7 days. And he knew. He could put it on the calendar. This is the day I'm going to die. Así que la historia es que Parikshit Maharaj supo que iba a morir en 7 días, así que lo puso en el calendario para prepararse. So he thought, okay, that's great. I can prepare. I have 7 days to prepare. Así que dijo, ok, es genial, me puedo preparar, tengo 7 días para prepararme. So he decided, I have 7 days. I'll go to Disneyland, SeaWorld, and Las Vegas. No, he didn't decide like that. Así que dijo, tengo 7 días, voy a Disneyland, SeaWorld y Las Vegas. No, él no dijo eso. But a lot of people would do that, Pero muchas personas lo harían, right? ¿cierto? Yeah, they would. Sí, sí So- lo harían. He decided, I need to find out some As- sadhu and just hear, before I die, I'll just absorb my mind in hearing about the absolute truth about Krishna like that. Así que él decidió, tengo que buscar un sadhu y escuchar para prepararme, para escuchar acerca de la vida de Krishna. And why was he thinking like that? ¿Y por qué él estaba pensando así? Because when he was a kid, that's how he was trained. Porque cuando él era un niño es así como fue entrenado. That's what he learned in school. Eso es lo que él aprendió en la escuela. Okay, raise your hand if you learned that in school. Levanten su mano si aprendieron eso en la escuela. Did you learn that in school? You know, when there's a disaster like that, you should find a saint and listen to him in the last days of your life.
Escucharon desde la escuela en un desastre así, tienen que buscar un santo y pasar los días, los restos de sus días escuchando. None of us learned that. Ninguno de nosotros aprendió eso. So he learned that when he was young. And that's why at this point he thought, okay, I know what to do now. Así que él aprendió eso cuando era joven, así que en ese punto de su vida dijo, ok, yo sé qué tengo que hacer ahora. And not only do I know what to do, but I'm not even going to try to counteract this curse. I'm just going to accept it and use this to my advantage and prepare myself to die in the highest consciousness possible. Así que cuando no solamente no trató de revertir esta maldición, sino que dijo, voy a prepararme para preparar mi conciencia para poder morir en el nivel más elevado posible. And what makes this story so interesting is that he could have counteracted, he had the power to counteract that curse, and he didn't. Y lo que hace esta historia más interesante es que él tenía el poder para contrarrestar esta maldición y no lo hizo. Because he thought this must be Krishna's, God's desire, and I'm going to go with it. Porque pensó, esta debe ser el deseo de Krishna, el deseo de Dios, así que voy a seguir con este. Isn't that interesting? ¿No es interesante esto? He understood, he had the insight to understand this is what Krishna wants now. So let me take advantage of it. Él entendió, él tenía esta influencia de que esto es lo que Krishna quiere, así que déjame seguir con esto. So it's very important for us. Así que es muy importante para nosotros. If we can ascertain this is what God wants, we shouldn't fight it. We have to go with it. Si nos damos cuenta que esto es lo que Dios quiere, no debemos de pelear con esto, debemos de seguir con eso. And sometimes it's painful. Y But if algunas he- veces es But if he doloroso. wants it, then we have to see he wants it, it's good, even though it's painful. I should go along with it. Pero si Él lo quiere, aunque sea doloroso, debemos de seguir con eso. I have a funny story. Tengo una historia chistosa. Well, I don't think it's funny. Actually, it's kind of sad, but it's funny also. Bueno, de hecho no creo que es chistosa, creo que es más un poco triste, pero también es chistosa. And the star of the story is yours truly, Y la estrella de la historia me. es yo. Él, Soy. Soyas. yo soy. Yo soy Ujú. the star. Yo soy la estrella. Yeah. Okay. So I was in charge of a temple on a little island in Africa called Mauritius. Yo estaba a cargo de un templo en una pequeña isla en África que se llama Mauritius. And I did a lot of work to make things better there. Y hice mucho trabajo para que las cosas mejoraran ahí. So after 2 years on a little island, and there was no internet, so I was just really isolated. Así que después de 2 años en esa pequeña isla no había internet, así que estaba muy aislada. You drive 20 minutes that way, you're in the ocean. You drive 40 minutes the other way, you're in the ocean. You drive 50 minutes that way, you're in the ocean, and 60 minutes that way in the ocean. It was a small place. Manejabas 15 minutos de este lado y estabas en el mar. Manejabas 40 minutos de ese lado y estabas en el mar. Manejabas 30 minutos de ese lado y estabas en el mar. Manejabas 40 minutos de ese lado y estabas en el mar. Era muy pequeño, rodeado de océanos. So I told them, I turned everything over. My responsibilities over. And I said, I'll come back in 6 months. I have island fever. I need to see Americans. I can't just see these people here because they're different from me. I need people more like myself. Y tenía como un descanso de 6 meses. Dije, tengo una fiebre de la isla. Necesito ver estadounidenses porque pues eran muy diferentes y necesitaba personas como yo. So as I said, I had done a lot of work to help that temple, and they put me in charge because they felt that we have such a big job here, nobody can do it but you. So I did it, and I worked very hard and suffered a lot, but I got it done. Entonces, yo había trabajado mucho por entonces dijeron, necesitamos que termine cierto trabajo, entonces, pues ya puse mucho esfuerzo para acabar ese trabajo. So, if you work on something and develop it, you get a little attached to it. It's kind of like your baby.
Así que bueno, si trabajas en algo y lo desarrollas, desarrollas cierto apego, es como tu bebé. So someone else had taken over the project, and I was going to come back in maybe a bigger capacity to help. Y bueno, alguien más hizo cargo del proyecto y yo iba a regresar después como un poco más de capacidad para ayudar. And so I was in India at that time. I'd been gone 6 months. I'd been in India. And then I called them and I said, I'm ready to come back. Así que estaba en India y yo les llamé y les dije, estoy listo para regresar. I was planning to spend about 6 months there. Y estaba planeando pasar 6 meses allá. And they said, well, actually, this devotee who's now taken over, he kind of feels uncomfortable if you come because you would, how should I say it? At the same time, be humble. They just said, I have a lot of influence, and he's afraid that my influence would override what he's trying to do. Y entonces le dijeron, bueno, de hecho, esta persona que se quedó a cargo, digamos que sabe que tú tienes mucha influencia y si tú vienes, pues esa influencia puede que los dirija hacia ti. It kind of felt like, you've been away from your home for 6 months and you call your parents and they say, better you don't come back home Es for como like 6 months. que estás afuera, has estado fuera de tu casa y les llamas a tus papás y dices, bueno, estoy listo para regresar y ellos te dicen, mejor no vengas And en unos 6. you have all your bags and you've made your plans to spend 6 months at home and they say, don't come. Y tienes tus maletas y tus planes listos de que vas a estar 6 meses en casa y ellos te dicen, no, no vengas. So, it's kind of shocking. Así que bueno, fue un poco impactante. So after it happened, I would say a few months after it happened, I met a devotee who was in Mauritius with me 10 years before that. Así que antes de que pasara esto, yo conocí a después de esto, conocí a un devoto que había estado conmigo como 10 años antes en Mauritius. And then I explained to him what happened, how I did this service, and then I was going to come back, and they said, don't come. Well, don't call us, we'll call you. Y entonces le expliqué cómo yo había hecho este servicio y cuando iba a regresar me dijeron, no nos llames, no vengas, te vamos a llamar a ti. And he said something like, what astrological period are you in? Y dijo algo como, ¿qué tipo de periodo astrológico estás ahora? And there's a period called the Rahu period, which you will all go through. Y hay un periodo astrológico que se llama Rahu, que todos ustedes van a ir en este. And I told him, and Rahu period is not a good period, at least not materially. El periodo de Rahu no es un buen periodo, por lo menos no temporalmente. So I told him, I said, I'm in my Rahu period. Así que le dije que yo estaba en el periodo de Rahu. And then he said, oh, that explains everything. Y entonces dijo, eso explica todo. Because Rahu is about rejection. Porque Rahu es acerca del rechazo. So I was thinking, like sometimes the stars are influencing so many things and there's nothing you can do. You just have to accept it. Y entonces yo estaba pensando, algunas veces las estrellas influencian todo y no hay mucho que tú puedas hacer y solo tienes que aceptarlo. And sometimes they work for you and sometimes they work against you. Y algunas veces trabajan para ti y algunas veces trabajan contra de ti. So with Parikshit Maharaj, it was something like that. He understood this is supposed to, he just had the intuition. This is supposed to happen. Así que con Parikshit Maharaj, él tuvo esa intuición, esto debe de pasar, esto estaba supuesto a pasar. And he was thinking, Krishna has protected me my whole life. So now if he wants me to die, or if this curse is going to happen, it must be his desire. Y estaba pensando, si Krishna me ha protegido toda la vida y si permitió que pasara esta maldición, entonces es porque debe de pasar. So he basically turned over his kingdom and took off his royal clothes and just put on some simple clothes and went to search for someone he could ask, what am I supposed to do now that I'm going to die?
Y básicamente, pues, delegó su reino, se puso ropas simples y dejó las ropas de rey y fue a buscar, más humilde, se fue a buscar una persona sabia a preguntarle qué debo de And hacer si ahora que voy a morir. something amazing happened. Y algo increíble pasó. He found the great saint Sukadev. Él encontró el gran sabio Sukadev. And he said, and all, there were many saints there, and they all said, you should listen to Sukadev. He's the one. He can answer your question. Y hay muchos sabios ahí, todos le dijeron, debes escuchar a Sukadev, él puede responder a tus preguntas. And he said, I'm about to die. What should I do? Y le dijo, estoy a punto de morir, ¿qué debería de hacer? And then he began instructing him Y entonces él comenzó a instruirlo. for 7 days 7 días and nights, y 7 noches. 24 horas per day, Por día, por día, 24 horas por día, por 7 días, 7 días. and no comida, Ujú. No comió, and no dormir. dormí. That's amazing, isn't it? Es increíble, ¿no es cierto? And you know what he said? ¿Y saben lo que dijo? He said, as long as I'm hearing from you, I'm not tired, I'm not hungry, and I'm not thirsty. Dijo, y mientras he estado escuchando de ti, no estoy cansado, no tengo hambre y no tengo sueño. That's Ni amazing, ni because tengo sed. I'm sure all the doctors would say, you can't stay awake for 7 days without destroying your body or mind. You'll be too tired to hear, to understand. Y estoy seguro que todos los doctores dirían, no puedes permanecer 7 días sin dormir, Okay. sin comer. Estarías muy cansado para entender. We have a doctor here. We're going to ask her, what happens if you don't sleep for 7 days? What happens to your mind? Tenemos una doctora aquí, así que le vamos a preguntar qué pasa si no duermes en 7 días. ¿Qué pasa con She's tu going to mente? say, we've never had anyone who didn't sleep for 7 days. But even Iba a one decir, day. nunca tuvimos a alguien que no haya dormido 7 días. Okay, she's going to tell us. Ok, nos va a decir. In my first year of medical college, I have wanted to read more before the exam, and I didn't sleep for 3 nights and 3 papers because I had to read for those 3 papers. But on the 4th night, I was totally exhausted. My mind didn't work. So I think it's humanly impossible to. 3 days, maybe 3 days max. Dice, la doctora Villalakshmi dice que cuando estaba estudiando medicina tenía unos exámenes y entonces en 3 días no durmió, en 3 noches, pero a la 4ª noche su mente estaba tan exhausta que ya no podía pensar y que para ella piensa que es imposible para un humano estar más de 3 días. And he was like so much in this consciousness that this is what Krishna wants. This is perfect. What a way to die, just learning about Krishna. And so he couldn't even sleep or eat, and he wasn't hungry or tired. Y estaba tanto en esa conciencia de solo pensar en Krishna que ni siquiera tenía sueño o tenía hambre, estaba cansado. So I think I'll stop, and you can ask some questions. Así que me voy a detener y ustedes pueden hacer unas preguntas. Or There is a express- comment. Prem Kishore has a comment. Okay, yes. We cannot hear you, Prem. Oh, sorry. Can you hear me now? Yeah. Oh, sorry. I asked this question before, but I've been thinking about it more since a course that Sangita Devidasi gives. Había hospice care. esta pregunta antes, pero después de tomar el curso de Sangita de Vigas y de cuidado de los devotos, And as I'm gonna ask the question, I always have in the back of my mind this quote you said in one of your classes that goes, "How much can I get away with and still go to heaven?" y quiero preguntar sobre esta cita de que has dado en tus clases, que sus clases, que dice, ¿qué tanto te puede salir con la tuya e ir al cielo?
But hearing her share, and with so much experience with devotees leaving the body, and devotees, she says, not like they just neglected their spiritual life their whole life. They followed principles, chanted, performed service, but at the end of their lives, they almost they're either really fearful, in extreme doubt, have what she calls like super devotee syndrome, where it's like I have to get to a platform immediately, and these sorts of things that we hear in scripture. I need to, and if I'm not at that, I'm not staying awake all day. I'm not, there's like this could say toxic urgency. There's an urgency, but it's almost sad and frightening that But it's you what see it's- these I'm devotees. going to translate. Oh yeah, sorry. Entonces, dice, pero escuchando su curso veo que hay experiencias de muchos devotos, que ella ha tenido experiencia de muchos devotos dejando el cuerpo. Entonces, ellos han seguido una vida espiritual no perfecta, pero han seguido los principios, cantando, sirviendo, pero al momento de la muerte viene como este miedo, ¿no? De que inmediatamente tengo que subir a una plataforma. Are you saying it's like there's a final exam and I haven't prepared for it and I have to cram for it now? That kind of anxiety? Some people have that kind of anxiety because they feel I'm fantastic, pure devotee, or whatever their ideas of a pure devotee, but also devotees that live their life. You think, wow, exemplary in the community, and not just, like she has explained, it's not just out of humility, like Gorakishore Das Babaji, where it's just like, why didn't I serve the devotees? But like genuine fear and genuine doubt, and I don't know what's going to happen, and did I do enough? And so to me, it just seems, sometimes it seems like a lack in, I don't know which area the lack is, maybe the individual, but seeing so many devotees, at least based off of her account, and the service she does is amazing, but just to see that that's the result of a life dedicated to still be that afraid and that, compared to other traditions, I don't know, where they feel like I die, that's it, I go, finished, and Go to heaven. Yeah. go to heaven, right? So maybe not a question, just more of a reflection of what she's sharing. But it's a good question. Why? Can you say in Spanish, because I just got lost. Sí, mi pregunta es que una devota mayor, discípula de Prabhupada, Sangeeta Devidas, ella, no sé cómo decirlo, pero ella cuida y ayuda a personas que están dejando el cuerpo, y lo que ella ha visto es que hay muchos devotos que al final de su vida tienen mucho miedo, temor, y no son solo devotos que han dejado su vida espiritual, ¿no? Hay eso, pero hay otros que han practicado, eran muy firmes, hicieron mucho servicio y todavía tienen mucho miedo, apego, duda de voy a necesitar nacer de nuevo en este mundo material. Entonces, y otros tienen la mentalidad de necesito volver como un superdevoto, un devoto puro, ya. Y les ponen en más ansiedad. Entonces, es solo una como pregunta, reflexión de, para mí me parece triste que devotan una vida completa y así terminan. My experience is actually the opposite. Y mi experiencia, de hecho, es lo opuesto. The people I was around who died were like, they were ready for it. Las personas que estaban listas, que estaban a punto de morir, estaban listas para eso. I had this idea
to simulate, to take people and simulate dying. Sabes, tengo esta idea de tomar a las personas y estimularlas a la muerte, al morir. Like, today's our last day. We're going to die tonight at 9 o'clock, and we have the whole day to prepare. Como hoy es el último día, tenemos toda la noche para prepararnos. And we forgive and we detach and we do everything we need to do to die, and then we go through a virtual dying. Like, you have a minute to live, you have 30 seconds, and you try to fix your mind on Krishna, then you die. And then I was thinking, if we went through that, then when we actually die, it would be the second time, because at least we could practice the first time. Y que tengas un momento para prepararte, ¿no? Que tengas todo listo y cierras tus ojos y mueres y estás con Krishna, ¿no? Pero sería muy interesante, ¿no? Porque sería como una preparación para la vez real cuando mueras. But it's supposed to be that your spiritual life is like a practice. Like, you're not the body, you're supposed to realize that. Y supuestamente debe ser que tu vida espiritual, que es esa práctica, ¿no? De, bueno, tú no eres el cuerpo. Prem Kishore, you could have been a woman in your past life. Thank you, Sean. Pudiste haber sido una mujer en tu vida pasada. It's an interesting thought, right? Es un pensamiento interesante, ¿cierto? What if I could tell you who you were and show you a picture of who you were? That would even be more interesting. ¿Qué tal si yo te dijera que fuiste y te fuera a mostrar una foto de lo que fuiste? Sería más interesante, Wouldn't it? ¿no? So, but sometimes we have to think like that. Así que algunas veces debemos pensar de esa forma. That's what we're learning. This is just one body of many. Es lo que estamos aprendiendo, solo un cuerpo de muchos. Right. And you were all living in the United States in your last life, and you didn't like Mexicans and South Americans, and you died thinking of them, and you took birth. South America and Mexico. And I was a Mexican, and I was thinking, I just want to move to the United States, and I took birth in the Y todos ustedes estaban, murieron como estadounidenses odiando a los centroamericanos y mexicanos y por eso renacieron en esos cuerpos. Y yo era mexicano y estaba pensando, yo me hubiera gustado ser de Estados Unidos y por eso tomé este cuerpo. And Prem Kishore, if he didn't become a devotee, he would take birth as a seal in Huntington Beach in his next life. Y Prem Kishore, antes de ser un devoto, se hubiera reencarnado como una ballena en Huntington Beach. And all your friends would be seals also. Right? Y todos tus amigos también serían. So it's nice to think like that. I mean, not exactly like I'd be a fish, but it's nice to think. We're supposed to think like that, and that will help us. Así que es agradable pensar de esa manera, no que todos tus amigos fueran ser pescados, pero es importante pensar de esa forma. We're doing a class right now, a 6-week class in London. I'm not in London, but on Zoom. And last week's class was on acceptance of what you can't change. Estamos haciendo unas clases de 6 semanas en Londres y la última clase, no estoy ahí sino en Zoom, es sobre como aceptación. And maybe that's the real issue, that we haven't learned to accept. Like, our whole life, if we don't like something, we have a really hard time accepting it. Y tal vez ese es el asunto principal, la aceptación, ¿no? De toda la clase, de cómo poder aceptar. We try to change it, even if we can't change it. Tratamos de cambiarlo, incluso aunque no podemos cambiarlo. So I think that's a super important lesson. Así que creo que es una lección muy importante. And I think life is teaching us acceptance 24/7. Y creo que la vida nos está enseñando la aceptación 24 horas al día, 7 días a la semana. And I think too many of us are resisting accepting things as they are. Y creo que muchos de nosotros estamos resistiendo las cosas así como son. I came up with this guided meditation on acceptance. I put it on Facebook a few days ago. Vine con esta meditación guiada en Facebook, la puse en Facebook hace unos días. And the essence of it was a meditation that when something's happening you can't change, you have to acknowledge there's absolutely nothing I can do right now. This is how it is.
Y la esencia de la meditación es que cuando algo pasa que no puedes cambiar, tienes que darte cuenta que estas son las cosas como son y no las puedo cambiar. Tengo que aceptarlas. And I need to relinquish the need to change something that I can't even change. Y tengo que alejarme de la necesidad de cambiar algo que ni siquiera puedo cambiar. And that's how someone who's practicing spiritual life is supposed to face their death with that. Okay, this cannot be changed. This is happening now. I Y, accept it. y así es como cuando alguien está practicando, tratando de cambiar su vida, de no puedo hacer nada ahora, solo tengo que aceptarlo. Yeah. Yeah. And Lakshmi Priya says, and accepting ourselves. Sí, Lakshmi Priya dice y aceptarnos a nosotros mismos. This acceptance is just a big problem, Claro, la aceptación es un gran problema, right? ¿cierto? ¿Tiene sentido? ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Correcto? ¿Sí Correcto. o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Yeah, that's, so this is really, I think, and I meditate on this. I think I'm going to do another workshop in London and one in India. And I think I'm going to do it on this topic because it's so important. Y bueno, creo, meditar en esto, ¿no? Creo que voy a hacer otro taller en India y otro más en Londres, y porque es un tema muy importante, aceptación. The title will be something like coping with life or coping with change, but this is how you cope. Y el título es como, what is coping? Sorry. Coping means dealing with, without going Ah, crazy, dealing with difficulty, ok, y es como adjusting to it. ajustarse a las dificultades, lidiar con estas. Ese es el título. Pero en realidad es aceptación. So even though we're practicing spiritual life, we may not have gotten to that point of acceptance. We're always trying to change people, change situations, even when we can't. Y That's aunque a- estemos practicando la vida espiritual, siempre tenemos que estar lidiando con aceptar a las personas, a aceptar las situaciones. If you want to be miserable, I can tell you how to do it. It's really easy. Si quieren ser miserable, les puedo decir cómo hacerlo. Es muy fácil. It's so easy. Es tan fácil. Just marry somebody and try to change them. You become miserable and they'll be even more miserable than you. Solo cásense con alguien y traten de cambiarlo. Tú lo vas a hacer muy miserable y tú vas a ser incluso más miserable que él. And raise your hand if you like people who try to change you. Levanten su mano si les gustan a las personas que tratan de cambiarlos. And the irony of it all is we don't like to change ourselves. Y la ironía de todo esto es que no nos gusta cambiarnos a nosotros mismos. It's more fun trying to change somebody else. Es más divertido tratar de cambiar a alguien más. I don't have to change. Porque yo no tengo que cambiar. So I think if we're more practiced in accepting people and situations and work on changing ourselves, then when the ultimate disaster comes that we learn we're going to die, it's going to be much easier to accept. Pero si practicáramos más aceptar a las personas, las situaciones que no podemos cambiar, entonces cuando venga la última prueba va a ser más fácil aceptar la muerte. And I'm glad you brought it up because we were discussing with two other devotees, two other courses I'm going to do, and I was thinking we'll do a course on acceptance. This is such a big issue, such an important issue. Y estoy tan contento que trajiste este tema, agradecido, porque estaba platicando con unos devotos de otros talleres que voy a dar y estamos hablando de la aceptación, que es un tema tan importante para hablar. Yes? Oh, is it, does it just have to do with acceptance though? Because just reflecting on it, when people are leaving their body, obviously accepting the change that is happening, but especially for devotees, okay, I accept that I'm dying, I accept I have some illness, or I accept the situation, but the doubt of what will happen next. Did I fail? Did I succeed?
Yeah, Am I doing this again? That's another issue. Esto tiene que lidiar solamente con la aceptación, porque estaba meditando, ¿no? Porque especialmente para los devotos, como siento que dudan Like- de las instituciones. It's a lack of this. faith. Yeah, it It's an issue is. of faith. It is a lack of faith, but Como- sometimes it's a bit concerning just because you see devotees which you would think, wow, they have so much faith. Yeah. Yet when the time comes, there is that lack. And is it just natural? And Krishna understands that there is a worry just from the awesomeness of the event. And Yeah. that's where it is. I make up what you lack, or is it just? Tell you what I think. Es una falta de fe, de que, bueno, y Krishna lo entiende, ¿no? Que es esto por el momento y que yo te voy a poner lo que te falta o qué es. Y bueno, sí, es lo que pienso. I think what we're both saying is true. Creo que lo que ambos estamos diciendo es verdad. And if you practice to develop faith Y si practicas para desarrollar la fe throughout your life, a través de toda tu vida, it'll still be a shock when you learn you're leaving your body, but your faith will kick in and then you'll relax and saying, Krishna's always taking care of me. He'll take care of me now. entonces cuando tú practiques el momento final de tu vida, va a salir esa fe y entonces te vas a relajar y vas a decir, bueno, Krishna va a cuidar de mí. And I still think it's the same thing, acceptance, because you have to let go. Y aún with pienso, faith that Krishna is going to take care of this situation. que es lo mismo, que es aceptación, porque tienes que dejarte ir y aún así pienso que Krishna va a estar ahí. And it's a really nice story. Es una historia muy, muy agradable, muy buena. The story of a devotee who died, maybe 25, 30 years ago. Es la historia de un devoto que murió creo que 25, 30 años atrás. And right before she left her body, she wrote a little note to her god sisters in America. She was in Vrindavan. Y creo que tal vez fue un poco antes de que dejó el cuerpo, escribió una pequeña nota a su hermana en Estados Unidos, a su hermana pequeña. And she said, this is my realization. Y le dijo, esta es mi realización. If you do devotional service and tolerate all the difficulties, Si haces servicio devocional y toleras todas las dificultades and remain steady, y si permaneces fija, said, then when you leave your body, you'll have no problem. entonces cuando dejes tu cuerpo no vas a tener problema. So it's like you're practicing to be steady. You're practicing to let go. You're practicing to have faith. If it's developed enough, then at the time of death, it's where you'll naturally go there because you have it. And what she's saying perhaps is a sign they didn't develop it deeply enough. That's what it seems to me. Y si practicas a estar fijo, a desarrollar la fe, a dejar ir las cosas, entonces llega un momento donde va a ser fácilmente hacerlas. Pero lo que ella está diciendo parece como que no practicaron suficientemente. There was a devotee, Kadambakananda Swami, and he got prostate cancer. And Jayadvaita Swami told me that he said, well, if it's my time to go, then it's my time to go. He was totally accepting. So because that's his consciousness now. So that when that comes, same. Devoto Kadamba Kadana Swami tuvo cáncer de próstata, y entonces y gurú me estaba diciendo entonces que cuando él recibió la noticia fue como, bueno, pues si es momento de ir, es momento de ir, y él estaba muy sereno porque él estuvo practicando eso. So, I think it's a good discussion, and I think it's a good impetus to develop the qualities we'll need. Así que es una buena to leave our discusión. body in Krishna consciousness. Es una buena discusión y un ímpetus para practicar las cualidades que necesitamos para salir, para dejar en conciencia de Krishna.
Yeah. Not easy, but you have a whole lifetime to practice. No es fácil, pero tienes toda la vida para practicar. Maybe some of those devotees, I don't know. Maybe some of those devotees left Krishna consciousness for a while. Tal vez algunos de estos devotos, no sé, pero tal vez algunos dejaron la conciencia de Krishna por un tiempo. Because she's seeing them as older devotees, but she doesn't know necessarily what they've been doing. Porque ella los ve como devotos mayores, pero no sabe exactamente qué es lo que han estado haciendo. And sometimes, because they know they're dying, they come back. But Y algunas veces porque están muriendo, regresan. But naturally, what you practice through your life, you'll be able, you'll actually fall into that when you're dying, that faith. Pero de that hecho, cuando acceptance. practicas en tu vida, tienes fe, no eres capaz de hacerlo. Because I was saying, my experience with the people I know, they were all very accepting. They were older devotees, and they're like, okay. Porque como lo dije, mi experiencia con devotos con los que yo tuve esa experiencia eran devotos grandes y todos tenían esa aceptación. And there's probably everything in between as well, I would imagine. Y probablemente hay algo en medio de ahí que puedo imaginar. Do you know, is there any book on death specifically? Not so much like the actual, any book on death specifically from devotees or There is one, but I think experience? there is one, but I think it's written by non-devotees. And I Yeah. think Satyaraj has written a book on it also. ¿Sabes si hay un libro sobre la muerte, tal vez no de devotos, y dice, bueno, específicamente hay uno que Satyaraj creo que escribió, pero no es específicamente de devotos. Because some, I was go going to ahead. write a book on it, and then I came across something by him. Iba a escribir un libro sobre esto y Somewhere. encontré algo que escribió él. Yeah, because it's like sometimes I relate it to fighters when there's a champion fighter, and there's some upcoming just awesome fighter, and it's his first time at a title shot, and the one with experience says doesn't matter how much he practices, as soon as he's under those lights and in that crowd, he's going to crack. The pressure is going to make him tired. It's going to get to him, and so he's practiced so much, hours and hours of practice, but the awesomeness of that event that he's never experienced is just too much for him to keep his composure at that time. Yeah. And so, Estaba pensando en los bomberos, ¿no? Porque como ellos están practicando todo el tiempo, ¿no? Pero se están preparando para un evento de esa índole, pero cuando ya están ahí es demasiado, ¿no? Y los puede sobrepasar. But the letter from that devotee says something different. yeah. Pero la carta de esa devota decía algo distinto. Like, dying is an austerity, but if you've done austerity all your life, it's just one more. Maybe a little bigger, but you're used to it. Morir es una austeridad, pero si tú estás acostumbrada a hacer austeridad en tu vida, entonces tal vez sea un poco más grande esa austeridad, pero vas a estar acostumbrada a esto. Vas a poder lidiar con esto. I mean, I guess you could say you're never really ready, but Tal vez creo que puedes decir, tal vez nunca estás en realidad listo. I like to live my life in seeing Krishna's hand in everything. Me gusta vivir mi vida y ver las manos de Krishna en todo. And then everything is acceptable, even the bad things. Y entonces todo es aceptable, incluso las cosas malas. When Prabhupada was leaving, he told the devotees, this is going to happen to you also. Cuando Prabhupada estaba dejando el cuerpo, le dijo a los devotos, esto también les va a pasar a ustedes. And then all the devotees were saying that now he's the Acharya. So he not only taught us how to live, now he's teaching us how to leave his body. Y entonces los devotos estaban pensando, él es el Acharya, no solamente nos enseñó cómo vivir, sino nos está enseñando ahora cómo dejar el cuerpo. And he was saying,
You know, I want to serve Krishna, but this body is finished. So what's the use? Why should I él, stay in the body? y él Should I- estaba diciendo, yo quiero servir a Krishna, pero este cuerpo es inútil, así que ¿qué puedo hacer? ¿Qué le hace de uso ahora? So that's an interesting mood. Así que este es un humor interesante. Because I always think, you know, sometimes I would like to live long because I can do a lot of service. Así que siempre pienso, me gustaría vivir más porque quiero hacer mucho servicio, But not so long that my body breaks down. pero no tanto que mi cuerpo se quiebre. Because what's the point? Que ¿Cuál es el punto? Mm. Sometimes we do this little guided meditation when you chant japa and say, okay, pretend it's your last minute, Algunas your veces, last 50 seconds. algunas veces en la práctica de la yapa hacemos esta pequeña meditación de decir, imagínate que este fuera tu último minuto, tus últimos segundos. Myra was saying, you know, chanting japa helps her, you know, through the difficulties. Yeah. And Madre so está you diciendo imagine you're dying. que cantar yapa le ayudó durante las dificultades. Imagine you're dying. O imagínate que estás chanting. muriendo. We do that every day. It's the ultimate shelter. Lo hacemos todos los días, es el último refugio. You know, so in a sense, if you have good sadhana, that you're like practicing. It's like practice for leaving your body. Y en un sentido, si tienes buen sadhana, es como práctica para dejar tu cuerpo. Mm. I would say Yo diría if we're leaving our body, we should look forward to meeting Krishna. que si estamos dejando nuestro cuerpo, deberíamos de mirar para esperar a Krishna. Murti Mati says there's a book by Bhaktitirtha Swami on death. Murtimakti dice que hay un libro sobre la muerte de Bhaktitirtha Swami. What's the name? Murti Mati, what's the name of the book? ¿Cuál es el nombre, Murtimati? Hare Krishna, Su Gracia. It's Dying Before Dying. El nombre es Morir antes de morir. Is that about death or is that about, I think it's about living. ¿Es acerca de la muerte o creo que es acerca de vivir? Isn't it about He dying wrote to material life? Isn't it? ¿No es acerca de morir de la vida material? No, he wrote that book when he was about to die. The Oh, last- okay. Él escribió ese libro cuando estaba a punto de morir. So it's about preparing for dying before you die? Así que es Dying. acerca de prepararse para morir antes de que mueras. Yes. Dying to your material life. Yeah. Tiempo para tu vida material. I had this desire like 10 years ago Tuve este Ajá. deseo como hace 10 años. to have like a 5-day workshop and we just prepare to die for 5 days. Wow. Un taller de como de 5 días y solamente prepararnos para morir. I was being trained how to do seminars and we all had to like create a seminar. And I would tell people about that, you know, that were in the workshop. And they'd go, oh my God, I want to come to that. That sounds fantastic. estaba enseñando los talleres y entonces sorry, where you here? Yeah, the people said, Ah. I like that course. If you do it, call me. I want to come take it. Y las personas decían que de este taller, ¿no? Entonces me gusta eso, ¿no? Que que las personas decían, si tú lo haces, dime porque yo quiero tomar ese curso. We could call the course Die to Die. Y Die to podemos, live. Die to live. podemos llamarle el curso Yeah, Morir para Vivir. That was the name of the course, Die to Live. Ese era el nombre del curso, Morir para Vivir. Because you're going to go through a virtual death and then you're going to come alive. Porque vas a ir a una muerte virtual y And luego vas a revivir. I was seriously thinking that why should we die the first time with no practice? Let's die first, simulate it as real as we can, like you're laying on your bed and you're leaving your body. And we like turn the lights out at that moment. We say, you've left your body.
and you prepare for it. So, we need some practice. Así que yo estaba pensando, ¿por qué no hacer una práctica muy real, no? O sea, realmente recostarte y practicar que estás muriendo, porque para el momento final necesitamos cierta práctica. Someday we'll do it. Algún día lo haremos. Be an interesting course. Sería un curso interesante. I think it would be very scary. Y creo que estaríamos con mucho miedo. I think a lot of people would really go through a lot. Creo que muchas personas atravesarían por muchas cosas. But I thought, it's like you have to make amends before you die. So why not make amends now? Why wait Pero, till the end of your life? pero pensé, es como hacer una promesa antes de que mueras. ¿Por qué no hacerla ahora? Un arreglo antes. ¿Por qué no hacerlo ahora? Someday, maybe. Algún día, tal vez. If I don't do it, you can do it. Si yo no lo hago, ustedes lo pueden hacer. Die to live, or die before dying. Vivir para vivir. O vivir antes de morir. My wife showed me a thing this teacher in Hong Kong does. He takes suicidal people and he puts them through a virtual suicide. They actually go virtually kill themselves, and he puts them in a coffin for like an hour. After they virtually kill themselves, they go in a coffin and they lock the coffin and they lay in there. Wow. Mi esposa me enseñó esto, que en Hong Kong esas personas que son suicidas las llevan a un suicidio virtual, que de hecho las ponen en una, ¿cómo se llama? En una caja donde están los muertos, ¿cómo se llama? Ataúd, gracias. Ataúd. Gracias. Los ponen en un ataúd y los dejan ahí por cierto tiempo, como si estuvieran muertos. And somehow he puts them through a process so they don't want to kill themselves anymore. Y algunos que los pusieron en el Or they proceso ya no quieren morir más. I guess they kill the old self and they come out a new self. Porque creo que matan a su viejo yo y regresan con su nuevo yo. I saw excerpts of the video, and there's coffins. They go inside. It's like a samadhi tank. They go inside like a, Wow. like, do you want to come out of this coffin and live, or you just want to stay here and die? Wow. Entonces he visto extractos de este video y ponen a las personas en los ataúdes y están ahí y les preguntan, bueno, entonces ¿quieres salir de ahí y vivir o quieres quedarte ahí y morir? Wow. South Korea, where it happens in South Korea. En Corea del Sur. It's a 6-hour workshop. Es un taller de 6 horas. And it turns the people around. Y cambia a las personas. So Krishna created death as like the ultimate way to purify us. Así que Krishna creó la muerte para la forma máxima de purificación. You take away death, like no one would even want to be Krishna conscious. Y tomas la muerte lejos y nadie va a querer ser consciente de Krishna. Right? ¿Cierto? You stay young forever. Quédate joven para siempre. Living on some island, perfect waves, Viviendo mangoes, en una coconut. isla, las olas perfectas, mangos, papayas. Who needs Krishna? ¿A quién necesita a Krishna? That's the problem. Ese es el problema. Krishna goes, no. Boom. Krishna va y dice, no. Pum. Yeah, you go out surfing and you get crashed on a reef and break a bone, and they're like, okay, it's not perfect out here. Vas a surfear y te estrellas contra los arrecifes, te rompes un hueso y dices, bueno, no es tan divertido. Or the girl of your dreams leaves you. O la chica de tus sueños te deja. It's all preparation. Así que, bueno, sabes, todo es una preparación. But I think your point is well taken. If it is true that so many devotees are not ready, then we have to think, well,
what are the qualities I need to develop now so that at that time I'll be ready. Y creo que tu punto está bien, ¿no? Porque muchos devotos si no están listos, entonces, ¿cuáles son las cualidades que necesito desarrollar para estar listo en ese momento? I hate to say this, but if the doctor told me I had cancer during the Trump while he was president, I'd be like, okay, this is good news. Odio decir esto, pero si el doctor me hubiera dicho que tenía cáncer cuando estaba por Trump, yo diría, ok, bueno, pues estas son buenas noticias. I don't like people who lie, and I just couldn't tolerate it. It was really unpleasant. You didn't like people who lie? Yeah. Ah, And his whole administration is always lying. It's contaminating the whole planet. No me gustan las personas que mienten y no era muy malo. Toda su administración mentía y contaminaba todo el planeta. I was actually thinking like that. Things are so bad, and he made it worse. Y de hecho estaba pensando de esa manera. De hecho, las cosas estaban tan mal y luego él las hizo peor. You don't feel it because you're not here. Well, I don't No know lo if you sientes are porque here, no estás aquí. But, I was thinking, dying now is going to be much easier than dying during Biden because it'll probably get better. Y yo estaba pensando, morir ahora va a ser mucho más fácil que morir con Biden porque va a ser mejor el mundo. Or you could just become a temple president. That's also easy way to die. You get relief from your headaches. Solamente me volvería un presidente del templo y bueno, es más fácil entonces liberarte de esos de dolores de cabeza. But I just want to assure all of you, I don't think about dying. Pero solo quiero reafirmarles a todos ustedes que no estoy pensando acerca de morir. Because I know Krishna fulfills desires. And I know you all want me to stay here a long time. So that thought, it doesn't go in my mind. The only thought in my mind is like many years, we'll work together for many years. Porque yo sé que Krishna cumple los deseos y ese pensamiento no lo tengo. Y yo sé que todos ustedes quieren que viva por muchos años, así que ese pensamiento no está, así que vamos a estar trabajando juntos por muchos años. Yeah. Okay. But we had some questions, but we didn't answer them, right? Tenemos preguntas que no hemos respondido. There is a comment of Pamela. Pamela, ¿lo quieres decir? She said, more than a question, I need to confirm what you said about the relation between learning and go through the pain. So personally, I admit that my major learning in life has been through the pain. I don't want to say that happiness is no, you cannot learn happiness, but I did learn more through the pain. Yeah. That's exactly what I said. Sí, es exactamente lo que yo dije. But if you learn from hearing from Prabhupada, then you don't have to go through the pain to learn. Pero si tú aprendes desde aquí, desde Prabhupada, no tienes que aprender a través del dolor. So today is Tuesday. Okay. Así que hoy es martes. Tomorrow we have a class in London. This is for new people. The third lesson is on japa. Mañana tenemos una clase en Londres para personas nuevas y la tercera lección es de japa. And we're going to do 2 guided meditations. And I gave them 13 more to do for the next few weeks to use them. So we'll see how they like them. Y vamos a hacer 2 nuevas meditaciones guiadas y les di 13 más. Así que vamos a ver cómo funciona mañana. Mañana también japa. 11. Sí, 11 del este y 10 de México. Y Lakshmi Priya, recuerda los otros países, Argentina. 10 a México. 10 México. 1 de la tarde Argentina y Chile. 1 p.m. Argentina. Okay. We're finished now? Y Ecuador también. Fun's over? Yes, Gurudev, thank you so much. Go back. The fun's over. Go back to your wonderful lives.
Krishna La consciousness. diversión se acabó, regresen a sus maravillosas vidas. Churn the ocean, Damodar, Eh, Lila. Inmérsanse en el océano de Damodar de Lila. And you'll be happy, even when there's no reason to be. Just thinking of Damodar Lila. Y van a estar felices, no va a haber razón solamente que estar en el Lila de Damodar. Okay. So thank you for all coming. It's nice to see you all. Así que gracias a todos por venir, fue bonito verlos a todos. Old faces and new faces and no faces. Just Las me. viejas, Yeah. las caras viejas, las nuevas las nuevas caras y las no caras. We have Flor all the way from Ah, Argentina, right? tenemos a Flor directamente de Argentina. Yeah. Haven't seen you. When was that? When did I see you? Like 3 years ago? Was it? ¿Cuándo te vi? ¿Como hace 3 Argentina? años? No? No. You're in Argentina. ¿Estás en Argentina? Yes, I'm in Argentina. Oh, Looks okay. like 3 years, but no, No? no. How? 6 months was Parece maybe. 3 años, pero 6 no. months. Yeah. So we have Argentina and then we have Chile. Entonces tenemos Argentina, tenemos Chile, Where else do we have? ¿qué más Perú. tenemos? Ah, Perú, Perú también. We have Bolivia, Alejandra from Bolivia. Bolivia, tenemos Alejandra. Hare Krishna, Gurudev. Nice. Eh, Nice to see all of you. We'll see you agradable again. verlos a todos. Espero vernos pronto. Thank Hare you so Krishna. much, Hare Gurudev. Krishna. Hare Krishna. Jai Gurudev. Jai. Bye. Hare Good Krishna. night. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.